Hello mga ka-learners! Welcome to my math tutorial videos. This is Teacher Noel na handang tumulong sa inyo para maging mapadali ang math problems niyo. Ang pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa basic geometric figures or ideas. Kaya learners, kung gusto niyong matutunan ang araling ito, huwag kalimutang i-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Kaya learners, tara na at simulan na natin. Basic geometry ideas. Ano nga po ba yung mga basic geometry ideas or figures? Una, point. Ano po ba yung sinasabing point? Point is a dot with a definite location or position. So for example, this is point A, point B, point C. So, ibig sabihin, it is a dot na kung saan wala siya, kahit saan lang siya nakalagay na position. Kahit sa isang square, ilalagay mo lang siya doon, that is dot A. So, ang pagbasa nito, this is point A, point B, and point C. Next, line is a set of a point extending endlessly in both direction. So, mapapansin nyo po dito, this is the point na kung saan wala siyang endlessly direction. Ibig sabihin, pwede dito sa kabila, pwede din po siya dyan sa kabila. So, kumbaga extension yun, walang katapusan. So, yun yung tinatawag nating line. So, halimbawa dito yung point sa point A, then dun sa point B, pwede po nating pamadugtungan, point C, point D, so on and so forth. So, ang symbols nito, at pag binasa mo ito, this is line AB. Again, this is line AB. Another one is rays. Rays has one endpoint with an arrowhead on the end. So, ito po, mapapansin nyo po, this is the end point. Ito yung dulo. At yung kabila niya po ay yung may arrow. So, ibig sabihin, pag sinabi nating ray, ang isa ang may end point o may katapusan o may dulo. Tapos yung kabila naman niya ay pwede pa nating i-extend. Kaya may nakita tayong arrow, ibig sabihin, i-extend pa nang i-extend natin. So, for example, pag binasa po natin dito is A or ray AB. So again, this is A or ray AB. So this is the point. Then pag in-extend pa natin yung arrow, lalagyan natin dito ng point. So magkakaroon pa siya ng halimbawa is C. So pag binasa natin yan, ray BC or rays A or ray AC. Okay, so again, ray has one endpoint with an arrowhead on the end and one end. Okay, so may end po siya at saka may arrowhead po. So unlike po doon kanina sa line na both sides po they have a arrow or both sides extending endlessly. Pwede siya ma-extend. Next is line segment. Line segment is a part of a line with two endpoints. So, dito po mapapansin natin, so wala na siyang arrowhead. So, kumbaga walang arrow sa bawat dulo. Mayroon siyang tinatawag two endpoint. Ibig sabihin, bawat kanto o bawat dulo niyan ay may endpoint. So, kumbaga may sukat. Makukuha natin agad ang saktong sukat. So, for examples, DA. So, pag binasa natin yan, line DA. So, we have the endpoint both sides. That is called line segment. Another one, angles. Angles is a form by the two rays with a common endpoint called vertex. So, class learners, this is the angle. So, sinasabi natin angles, this is the common rays. So, this is the rays, the other one. Two rays, the other one. So, they have two rays at the end of the common point or the common endpoint. Ang tawag po dito is vertex, yung kung saan sila nagtatagpo, yung dalawang rays. Okay. So, vertex po ang tawag doon sa
bagay na kung saan yung dalawang line nagmi-meet or nagtatagpo sa isang bahagi. So, tawag doon is vertex. So, the symbols is angle BC or angle ABC. Okay, so this angles is a right triangle or right angles. So, sa right angles po, maka-form kayo ng 90 degrees and you can form a square. So, that is the angles. Form two rays. Ito po yung dalawang rays. This is rays 1 and rays 2. Yung dulo ay yung gitna kung saan sila nagtatagpo. Ang tawag po doon is vertex. Next is a space. A set is of points extending infinitely in all direction. It has three-dimensional idea having infinite length, width, and height. So, mapapansin po natin kapag space, so we have a three-dimension. So, dapat pag sinabi natin three-dimension, nandyan yung length, then yan yung width, and that is the height. So, pag sinabi natin space, so pwede po dito, both sides, dito sa gilid, may letter po yan dyan, or may point. So, kahit saan po siya nakapwesto, that is the space. So, dapat mayroong length, width, and height. Kasunod po is yung parallel lines. So, parallel lines is a kinds of lines. Okay, parallel lines, they have the same space between them and will never... Okay, so this is the parallel line. The examples, line AB and line BCD. Okay, AB and CD are parallel lines. So, this is the symbols of parallel lines. So, yung parallel lines po, learners, ito po yung dalawang lines na never po sila nag-meet or hindi po sila magko-cross. So, mayroong space sa pagitan nilang dalawa. Hindi yan sila pwedeng magtagpo, hindi silang pwedeng magkadikit. Kaya tinatawag yung parallel lines. Kasi, and this is the symbols, yung parang letter, dalawang guhit na patayo. So, pag binasa po natin to, line AB, so this is the line AB and the line CD, or AB parallel to line CD. So, same measurement po yun. Kung ilan po yung measurement ng isa, ganun din po dito sa pangalawa. So, another examples, EF, then GH. So, kahit patayuin man natin yan, pahigain, paslanting po, basta same measurement, basta po yung dalawang line hindi po magkakadikit. So, they have a space na tinatawag. Kaya nga naman, ang parallel, they have the same space between them and will never end or will never meet po, guys. So, hindi po talaga silang magkakatagpo na dalawa or hindi magkaaring magkadikit. Okay, so for pag nasa din po natin ito, EF or line EF parallel to line GH, or EF and GH are parallel lines. So, always remember, learners, this is the symbols of parallel. Next, intersecting lines. Intersecting lines is the line cross each other or intersect each other. So, for examples, this is the line. So, mapapansin po natin yung dalawang line na to. So, nagtagpo po sila sa gitna or nagmi-meet po sila sa gitna. So, line AB intersect to line CD. So, they have a cross to each other. So, kaya nga tinatawag natin intersecting lines. So, they cross each other. So, nagmi-meet po sila sa gitna or nagtatagpo po silang dalawa. So, line AB intersect to line CD. Another one, perpendicular line. Lines form square in the center. So, for example, line XY and line MN. So, mapapansin nyo po siya, masasabi rin po natin siyang intersecting line. Kasi bakit po yung intersecting line kanina? Bakit po nagtatagpo din po sila o nagko-cross din po sila? Ang kaibahan po nilang dalawa,
yung perpendicular ay maka-form ka ng square at the center. So, dito po, pag naguhit po tayo dito or nag-drawing po tayo ng square, makaka-form po tayo ng square po dito. So, masasabi natin this lines is a perpendicular lines kapag po tayo maka-form ng square sa gitna nila. Kahit nandito po yung isang line, halimbawa, nandito po yung isang line, yeah, for example, that, so, di ba, maka-form pa rin tayo ng square. Maka-form din po tayo dito ng square. So, perpendicular lines form square center. So, for example, XY perpendicular to MN. So, this is the symbols, yung parang letter T na pinabaliktad. So, this is the symbols of the perpendicular. So, mapapansin po natin dito yung intersecting line. Balikan po natin intersecting line. So, bakit nag-cross din po sila? Pero dito po, hindi tayo maka-form ng square. Okay, so yun po yung kaibahan nila. Sa intersecting line, although nag-cross po sila o nag-meet to each other, pero hindi po tayo maka-form ng square sa gitna. So, kapag hindi po tayo maka-form ng square sa gitna, kahit nag-meet po yun sila sa nag-meet po yun sila o nag-intersect yan sila, so ang tawag po doon is intersecting lines. So, unlike the perpendicular, kahit po nagtagpo silang dalawa, pero makapag-form po tayo ng square dyan sa gitna. So, dito po sa intersecting, hindi po. So, for example po, ayan. Tatanggalin ko yung babaguhin ko po. Ayan. Kahit po saan yung position yan, they intersect to each other, pero hindi pa rin po tayo maka-form ng square sa gitna. Okay. So, that is intersecting line. Kahit dito pa po natin ilagay sa taas yan, ayan, yung line na to. So, pero hindi pa rin po tayo maka-form ng L sa gitna. Or yung square rather sa gitna. So, that is intersecting line. Okay. Ayan, mga ka-learners, natapos na naman yung ating pinag-aralan. So, this is Teacher Noel. Nagsasabi, kung gusto mong matuto, dapat bukas ang isipan. Pangalawa, bukal sa puso. Pangatlo, at higit sa lahat, makinig ng mabuti para masabi natin na ang math is okay. Hanggang sa muli, paalam! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for